Welcome to the Driving Algarve YouTube channel. This is the second video, about the new boardwalk from Armação de Pera to Lagoa dos Salgados, Salgados Lagoon. Bem-vindo ao canal do YouTube Driving Algarve. A descrição deste vídeo em português está logo após a versão em inglês. Até já! In video 1, link in the description, we explored bird life at the end of the Ribeira de Alcantarilha, just past Armação de Pera. We also passed through Praia Grande de Pera, where we took a short walk along the vast beach, to admire the panoramic views. In this second video, we continue along the boardwalk, towards the Salgados Lagoon Nature Reserve. This is a great option, for those who enjoy connecting with nature, while observing the bird life in the lagoon, and discovering another beautiful corner of Praia Grande de Pera. Salgados Lagoon is a unique ecosystem, rich in diverse wildlife and stunning natural beauty. It's a fantastic opportunity to immerse yourself in nature while enjoying breathtaking landscapes. If you'd like to see more videos like this, subscribe to the channel and click the bell icon to watch upcoming content. Also, give the video a like to show your support and help the channel grow. Thank you very much. Stay tuned. Coming up next, a short walk to the end of the boardwalk, and at the end of the video, a hidden gem of Praia Grande de Pera. Don't miss it. Este é o segundo vídeo do novo passadiço de Armação de Pera até à Lagoa dos Salgados. No vídeo 1, o link está na descrição, mostramos a vida das aves no final da Ribeira de Alcantarilha, logo após Armação de Pera. E passamos pela Praia Grande de Pera, onde fazemos uma pequena caminhada pela extensa praia, para admirar as vistas panorâmicas. Neste vídeo 2, continuamos pelo passadiço, até à reserva natural da Lagoa dos Salgados. É uma excelente opção para quem gosta de uma conexão com a natureza, enquanto desfruta da vida das aves nesta lagoa. E apreciar outro recanto da Praia Grande de Pera. A Lagoa dos Salgados é um ecossistema único, repleto de vida selvagem diversa e de uma beleza natural deslumbrante. Esta é uma oportunidade fantástica para se inserir na natureza, enquanto aprecia as paisagens naturais, de tirar o fôlego. Se desejar ver mais vídeos como este, inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para assistir aos próximos. Além disso, dê um gosto para mostrar o seu apoio e ajudar o canal a crescer. Muito obrigado. Fique a assistir, por favor. A seguir, uma pequena caminhada até ao fim do passadiço e no final do vídeo, um recanto da Praia Grande de Pera.
Stay tuned. Coming up next, a panoramic view of a secluded spot in Praia Grande de Pera. Fique a assistir, por favor. A seguir, a não perder, a vista panorâmica de um recanto da Praia Grande de Pera. Thank you for watching until the end. If you'd like to see more videos like this, subscribe to the channel and click the bell icon to watch the next ones. Also, give the video a like to show your support and help the channel grow. Thank you very much. Agradecemos ter assistido até ao final. Se desejar ver mais vídeos como este, inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para assistir aos próximos. Além disso, dê um gosto para mostrar o seu apoio e ajudar o canal a crescer. Muito obrigado!